السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students of class 7th, today we are going to read a short story from your book Tulip series, The Little Girl. It's the short story number 2. Let us start. The Little Girl. All fathers are not alike. Some show their love and affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. Read the story and find out what the little girl's father was like. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage going fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring me tea into the drawing room. Hasn't paper come yet? Mother, go and see if paper is out there, and bring me my slippers." Kezia, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly settle across the hall and push open the drawing room door. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. All fathers are not alike. सब बाप एक जैसे नहीं होते हैं. Some show their love and affection for their children and play with them. कुछ अपने बच्चों से लाड़ प्यार करते हैं, उनसे खेलते हैं, उनको घुमाने ले जाते हैं, और उनके बच्चों को ये लगता है कि हमारा बाप हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है. Others also love and care for their children. बाकी बाप भी जो अपने बच्चों से खेलते नहीं हैं, लाड़ प्यार नहीं करते हैं, वो भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. लेकिन वो अपना प्यार कैसे जताते हैं? वो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत मशक्क़त करते हैं और उनके लिए ज़िंदगी जीने के लिए हर कोई सामान मुहैया करते हैं. उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हें एडवाइसेस देते हैं, उन्हें सलाह मशवरे देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे अच्छे तरीके से जिएंगे. यहाँ पर दो तरह के बापों का जिक्र किया गया है. एक वो जो अपने बच्चों के साथ दोस्त बनकर खेलते हैं, और दूसरे वो जो अपने बच्चों के लिए कुली बनकर जीते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए मेहनत मशक्क़त करते हैं ताकि उनको ज़िंदगी जीने में कभी कोई दुश्वारी ना आ जाए. तो यहाँ पता चलता है कि सब वालिदैन अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं. कुछ वालिदैन का बच्चों को डायरेक्ट पता चलता है कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, और कुछ का डायरेक्टली नहीं पता चलता है. जैसे कि इस कहानी में लास्ट पर किज़िया को पता चलता है कि मेरा बाप मुझसे कितना मोहब्बत करता है. पहले वो इससे बहुत ज़्यादा डरती रहती है, जैसा कि मैंने आपको इसकी समरी में पहले ही बताया है. टू द लिटिल गर्ल. अब हम ये कहानी रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट द लिटिल गर्ल्स फादर वाज लाइक. अब हम ये कहानी पढ़ेंगे. इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे कि इस छोटी बच्ची जिसका नाम किज़िया था, इसका बाप कैसा था, वो अपनी बेटी से कैसे मोहब्बत करता था, वो उससे मोहब्बत लाड़ प्यार खेल कूद उसके साथ दोस्ती करके मोहब्बत करता था, या उसके लिए अपनी बेटी के लिए मेहनत मशक्क़त करके उससे अच्छे तरह से इंस्ट्रक्शंस और एडवाइसेस दे के उससे मोहब्बत करता था. अब इस कहानी में हमें यह पता चलेगा. To the little girl he was a figure to be feared and avoided.
to the little girl. Here little girl کا معنی ہے کزیا. little girl سے مراد کزیا ہے. he was a figure to be feared. he یہاں پر ایز اے پروناؤن استعمال کیا گیا ہے اور ہی یہاں پر کزیا کے باپ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. he was a figure to be feared. figure to be feared, a person to be feared جس سے ہم ڈرتے ہیں, and avoided اور جس سے ہم دور دور رہتے ہیں. یہاں پر اس لڑکی کے لیے کزیا کے لیے اس کا باپ ایک ڈراؤنا شخص تھا اور جس سے وہ ہمیشہ دور رہنا چاہتی تھی. Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. ہر صبح جب وہ کام پر جاتا تھا, ہر صبح جب کزیا کا باپ کام پر جاتا تھا, وہ کزیا کے کمرے میں آ کر کزیا کو ایک کس دیتا تھا, جس کے عوض میں کزیا اس سے کہتی تھی گڈ بائی پاپا, گڈ بائی فادر, اور وہ پھر کام پر جاتا تھا. And oh, the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Oh, and the glad sense of relief. اور کزیا بہت زیادہ اچھا محسوس کرتی تھی جب وہ گاڑی کی آواز کو دھیمے دھیرے دھیرے کم ہوتا ریڈیوس ہوتے جا رہی سننا. جب گاڑی جتنی گاڑی دور جاتی تھی جس میں ان کا باپ کام پر جاتا تھا, اور اس سے ایک گلیڈ سینس آف ریلیف اور اس سے ایک راحت ملتی تھی. وہ زیادہ خوش ہوتی تھی کہ اب باپ گیا کام پر, اب وہ واپس نہیں آئے گا, کیونکہ وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ ڈری رہتی تھی. In the evening when he came home, شام کو وہ جب واپس آتا, کام سے واپس آتا تھا, گھر واپس آتا تھا, she stood near the staircase. کزیا کہاں پر رہتی تھی؟ کزیا staircase یعنی کہ سیڑھیوں کے ساتھ رہتی تھی, سیڑھیوں پر رہتی تھی. and heard his loud voice in the hall, اور اپنے باپ کی وہ اونچی آواز سنتی تھی. bring my tea into the drawing room, میرے لیے چائے ڈرائنگ روم میں لے آؤ. hasn't paper come yet, کیا ابھی تک اخبار نہیں آیا ہے؟ mother go and see if my paper is out there and bring me my slippers. امی جاؤ اور دیکھو کہ میرا پیپر آیا ہے کہیں وہاں پر تو نہیں ہے, اور میرے سلیپرس لاؤ, یعنی سلیپرس مینس موزے. کزیا مدر ووڈ کال ٹو ہر, کزیا کی ماں کزیا سے کہتی ہے if you are a good girl you can come down and take off father's boot. کزیا اگر آپ اچھی بیٹی ہو, چلو آپ اچھی بیٹی ہو, چلو آپ نیچے آ جاؤ, سٹیئر سے نیچے آؤ, سیڑھیوں سے نیچے آ جاؤ, اور جا کے ڈرائنگ روم میں اپنے باپ کے جوتے نکالو. اینڈ ٹیک off father's boots, آپ پاپا کے جوتے نکالو. slowly the girl would slip down the stairs, اور آہستہ آہستہ یہ لڑکی نیچے آتی ہے, more slowly still, بہت زیادہ آہستہ چلتی ہیں across the hall میں سے بہت زیادہ آہستہ چلتی ہیں. and push open the drawing room's door, اور دھکا دے کر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتی ہے. by that time he had his spectacles on, اب تب تک اس کے باپ نے اپنے spectacles لگائی رکھی ہوتی ہے. and looked at her over them in a way that was terrifying to the girl, لیکن وہ اپنی spectacles تھوڑا نیچے ناک کی ٹپ پر رکھتا تھا اور کزیا کی طرف اس اینک کے اوپر سے دیکھتا تھا, یعنی کہ ڈائریکٹ اینک کے ذریعے نہیں دیکھتا تھا, اینک کے اوپر سے دیکھتا تھا. یہ پٹ اس تھاون نست پٹ پت وچھن پٹ, دیٹ مطلب سیم ان دیٹ وے. کزیا کے لیے یہ بہت زیادہ ڈراونا تھا. شکریہ. انشاءاللہ in the next lecture, in the next video we will move forward, we will move further. Thank you for watching it.